Hello, welcome to this live broadcast on QTV. I am Mumudumbuj. Earlier this year, the Ministry of Transport, Works and Infrastructure announced that it was going to introduce route licensing scheme to improve the overall efficiency of the transport system in the country, it said. So today, our discussions will center on the route licensing scheme, the what, who, where, when, why, and how of the licensing scheme. And I've got here in the studio 3 gentlemen and a lady to help me go through some of these questions. On my immediate right, I've got Mr. Pawaka Job from the Consumer Protection Consortium, which is the umbrella organization of all the consumer protection groups in this country. And on his right, I've got Mr. Ansumana Kasima from the Ministry of Transport, Works and Infrastructure. On my immediate left here, I've got Adam Makabaliti from the Ministry as well of Transport, Works and Infrastructure. And on her left, I've got the President of the General Transport Union, Mr. Omar Sisi. Gentlemen, lady, welcome to the program. Thank you. Thank you for having us. That's it. So first, route licensing scheme. What does it mean? What is it? Mr. Kasama. Thank you so much, Mr. Mboj. And I think this is not the first time we've been talking about the route licensing scheme. In the previous program, my director was here, and they spoke extensively on this topic, the route licensing scheme. These are part of regulatory measures, and you know, the Ministry of Transport, Works and Infrastructure is the body that deals with policies and regulations when it comes to transport matters. So this is one of the regulatory measures that the ministry with stakeholders are taking. The road licensing scheme came in is one of the policy recommendations. That is for drivers to have destination to ply. You cannot just be plying on our roads haphazardly, randomly, but to organize the traffic. If we do so, that will reduce the cost, and the travel time also will be improved. So it is basically about passenger vehicles, not all passenger vehicles, but 10 passenger and above, excluding the buses. They will register for a particular route, a particular destination that they want to fly. Then we will attach stickers on the vehicle. 3 stickers, one in front, one at the back, and one on the passenger side. And then we will take vehicle details. We just capture everything, the relevant vehicle details on a permit card, and then we give it to the drivers to keep it. In case if they are asked, then they can, you know, pull that out. So it is basically a regulatory measure that we want to put in place. The objective of it is to reduce the cost, transport cost, and improve travel times. Yes. Absolutely. Madam Kabalite, you're from the ministry. You want to add anything onto that? Yes, thank you, Mr. Mboj. Like Ansumana said, these are one of the regulatory measures that the ministry is trying to put in place in order to manage the traffic, most especially commercial drivers, which would start from 10 passengers and above. Because we have seen how the traffic is congested due to so many circumstances. But one of the major reasons is by the destinations that these commercial vehicles take. So it causes congestions. In order to avoid that, we brought in this route scheme to ply from one destination straight to the other destination. That way it would reduce congestion, and also it will help the passengers also in paying for their fares also. So it's a scheme, is an initiative that the ministry
look thoroughly with stakeholders, not only the ministry, but with stakeholders, and all of us, all the stakeholders came in, brainstorm, and find out that this scheme is something that is relevant and something that is important, especially looking at the current affairs of our transportation system and our roads. So it's a very important scheme that not only the drivers but also the passengers should all come and look at it as a positive way in managing the transportation and our roads. Yes. I'll come to you. You're one of the stakeholders. Yes. I mean, surely welcome initiative. Absolutely, absolutely. And we embrace it wholeheartedly as consumer protection, because the program gives assurances and protection to the commuter and the consumer. We used to have a phenomenon that was growing up and becoming larger and larger. It was this issue of segmentation of the routes, mostly by commercial drivers, some unscrupulous people of them. Not everybody, but then it became a practice that was growing until the consumers started to get affected. That you would, for example, you would be coming from Brikama, and along the route, board a vehicle, and instead of taking you to Serakunda or Banjul, they would drop you, segment the route into sections, and at every sector you have to come down, burden on the transport. So these were issues that became very problematic, and the ministry came in and introduced things as a control mechanism. Not only the Ministry of Works, the whole thing started at the Ministry of Interior, and Ministry of Works inherited it, and we've been working on it, and at the end, finally we have come to an agreement that we are showcasing here. Exactly. Thank you. Mr. Omar Sise, President of the General Transport Union. I wonder, what do the drivers think about this? And the opposition? Yeah, thank you, Mr. Mboj. I think it's a very important program, because this is part of our mandate, how to promote free movement within the country. And most importantly, we cannot leave the sector without not regulation or system governable. So that is a challenge. So we feel it's very important. So since the initial stage, we are part of the discussion. So we go back to our people, discuss with them. So them also bring some observation. We sit as a team and discuss until we see this is very important to bring out the general public. Because people have been affected, all of them is our families, it's from our compounds. So we need to serve them in a very, in a professional manner. So there's some, activities have been going on. We feel that's not professional. So, but if you want to, make some stop on it, you need to bring system will govern it. Because as a leader of the union, we have been saying this is happening in many countries in West Africa here. So we are part of those organizations. The way it's going on. That's why we also expect if government adopts it, it's going to promote the freedom of this country. But at the end of the day, we are all going to win on it. That's it. But generally, the drivers are with it. Yeah, almost, because we cannot say 100%. That is going to be very difficult. But inshallah, we hope so they're going to comply, because we seek their opinion, they bring their options, their observations, so we discuss. We feel end of the day, the government will gain. Not individual, but the country will get something. Mr. Kasama, was it in March when it was announced that we were inviting commercial drivers to come and register? In fact, there was a deadline. What happened? How was that registration process? Yes, you said in March. Oh, April? But May? I think it's on April. April, absolutely. Yes, the deadline was 11th of April, I think. Exactly. So this thing started April this year. We, with the team, if I may call it that way, the team went to the field. We went to the garages and start issuing the stickers and the permit. But there were challenges.
And those challenges were eminent. Like Omar said, not everybody would welcome the idea. But then we did it, and then we issued almost more than 100 permits to the commercial drivers. Yes. That's what you've done so far. Yes. So will you take us through the application process? How does it work? Yes, thank you. That's a very important question, and I'm so happy to answer it, because the issuance of these route license, these are the stickers here. It comes with a card, a yellow card, which is the permit. So when the team went in for the distribution in April, yes, a lot of cars accepted willingly without even any kind of negotiation. They were welcoming to the initiative. They were happy that the ministry and all its stakeholders came up with this initiative. Some, which is normal, because it's always normal for someone to be scared of new things, because you don't know what that new is bringing. So it's normal. We understand that. We understand that it's new, and they don't know in depth as to what it is, which is why we're here to try and explain it to them. So once we take these stickers, we stick it on your vehicles, take the permit, the yellow permit, write all your credit details, your car details, and then give it to you. Then in April, we had a little bit of challenges. We had to stop and start again September till late October, which also was another experience with different garages. Some garages were exceptionally welcoming, were trying, and the surprising thing was that some drivers were even trying to give suggestions as to how and ways and to implement these stickers, which was also something that we at the ministry and all the stakeholders were happy about. What we want to let the drivers and the people know that this is something that not only the ministry thought about. It would be so unfair that the ministry think about this and then start to impose it on people. No, it's a combination of different Gambians that came into one room and thought about this and know that this is a way forward, and that these stickers would help them as drivers, even in economic gains, and the passengers too, to reach their destinations without any hustles and trying to figure out to go in for rush hours. So the stickers are free, absolutely free. There are some misconceptions on that, or you pay for it. There is no payment attached to these stickers. We place it on in your cars, write the permit for you, and give it to you. The permit is there for you to save in your car. Sometimes it happens that the stickers might remove, but the permit is something you keep inside your car, whereby when implementation starts, you can easily take out your permit and say that this is my own permit. But it's absolutely free. It's easy for us to give it to you willingly, and everyone, we welcome all drivers to try and also have these stickers. Yep, absolutely. But here I wonder, in all the routes that you've identified, it's not voluntary, it's mandatory for vehicles that are affected to have the stickers. Is that the case? Yes, vehicles should, we recommend that vehicles should have these stickers. That is because, like we said, is a step in regulatory. So steps in regulatory, we expect that all vehicles that are under to have these stickers should have the stickers. That way, so that we can identify, and also it will make easy for the implementation to take place. Yeah, that's it. So from your angle, what do you think of the implementation so far? You satisfied? Thank you, Mr. Mbuj. Like I said earlier, we really welcome this scheme. Like you said, there are constraints. There are naturally there will be some resistance to it. Negotiations weren't easy. They were very hectic because
I can assure you the transport union representative represented the drivers' interests very, very well. So where are we? So this is not something that is just brought out and just imposed on people. These were things that were deliberated on, and the ministry was basically arbitrating between the stakeholders, so that we would come to a logical conclusion. As if the scheme is implemented, which we hope is going to happen, because as I understand it right now, what we are doing is it is being piloted. The registration process is ongoing, and as of now, it is quite impressive the way drivers are coming to register. I think eventually when we come to roll out the whole thing, then at that point, with everything that we discussed as other measures that would accompany this scheme, at that point it would be mandatory for vehicles concerned to have the stickers and the permits. That's it. But I wonder, Mr. Cisse, those who oppose the scheme, what are their reasons? Maybe it will be interesting to confront these reasons. Yes, those who oppose it, I have a discussion with them, maybe through my forums, in our media, social media platforms, radio talk shows at the garages. But my understanding is they didn't understand, or they have fear. It's a new thing, So, but that's why we are started engaging them. Because everybody know me, I'm always here to protect the work of the drivers. But I understand what the government is, the stakeholders are bringing. So end of the day, what is going to be, what development is going to bring in terms of transportation? Because for me, as a union leader, I totally disagree the sector without a regulation framework. I think that's end of the day, we are all going to pay the bright price. So we are our neighborhood countries, we see the way they are operating. So they have system in place. In that system, the government alone didn't take it. They invite us. We discuss. We bring our objections, our challenges. So that's why we want to as all the drivers. This thing is not a harmful game for them. End of it is a winning game for them. It's a win-win situation because we are all operators. We are operating for something. So the way things are, if we cannot bring this type of system, end of the day, it's going to jeopardize our work. But I saw them, but I'm sure most of them are not, because by April and now it's different. The time we started, the first, we have first said, but now we are seeing more people are coming, they started understanding. So even our forums, they raise it. But what most important, what we want to gain end of the day. Because we all know today, our families are facing a series of challenges for their day-to-day activities. So that's not welcoming. So we want to make some regularities so that the end of the day drivers will gain something, but the same time community also will enjoy their journey of their activities. So it's a win-win situation. That's why we will sit as a team every time discussing, see what is the challenges, what we can do, so that we can have a level playing ground. No, at the end of the day, you're gonna get it. So I saw you. I'm here for them. For anything good for them, good for the government, we're gonna bring it. That's not a big deal. Yes, I think this is an appropriate point when we go into the local languages, wouldn't you say? So who would want to go first? I think who represent the minister? Absolutely. Anyway, I am representing an institution, not individual. Okay. Yes. Bading jiber lalu ngal kontong, altol nal kontong. Bintele nata jang prunalia kacha soto kacha min beden in road line sinsin komi ngafunu nyaming angale kawoto road line sinsin komi miral kutolem abe simfanyal lel kono simfanyal mi yalon ko ki landi mo safo dal komi kulurol lem komi kaje ko nga transport tani na si soneyano ata jarla e mari e kodi jama bondi komi
tani nasi sonea no komi ngafo nyamin dro so tani nala sonea aboko no le wato e ka wato min jani let's say ibotela so kono ila fatala do kudlato sometimes i ka wato min jani slogan hapo nyin ka waral so nye route line sinsin ning anatana wole kama pour ka transport nying the travel time e mari be time o min janila kabela sokono ani kata ila fatala dami ko improve ani fana molbe nafulo waran dépense o min kala pour be bolela sokono e bitala serekunda o brikama o banjul e be dépense o min laje dépense ni hapo se kanya parce que ni ajibe ni bota brikama o bota yundum bantu bota yundum le la fatala serekunda nin lota silo kan pour ka moto nyini tumando mbe pass saba jola le waram pass nani an womu kuleti mi yalon ko dal a dépense o sembo wat e bo bala yundum ye passo jo fo dala sikeme pour ye futa serekunda womu passo damande e be min domala o manna so ni route line sinni anata pour ko sifanyin wo kusifal ani wo nyon kusifal ko sifal le bondi transport system o kon e baajala ko moto mi yalon ko e be borla na traite mu passenger vehicle di komi motol milka mol sinna tamalal siga anim passager samba mi yalon ko ila passenger capacity ni starta ka bo 10 passenger anin katawe $100 bari bosol date o kono e nyanta ka sticker le soto sticker wolom ni mandar koldi milbe jam komi ni bita Banjul Brikama so ni sticker ni moto ya soto a nyanta kala moto ti mi yalon ko ebe bola Banjul le yeta Brikama yeta vlogo be bola Brikama le yafu molembe dana latrikunda ye drop latrikunda as far as ye sticker ni soto le Brikama Banjul le be saferinge so ibita la Banjul le ni bota Brikama straight anu memu paso di kilianol nyanda ko le jo Banjul Brikama paso e nyanda ko le jo pas kuntum ma nyanda ka soto so amukuleti mi alon ko dal ni moto nyanda ka register ni mu pasase moroti ka bo pasen pasase place tanto kata fo e santo la bal bosol date o kono e nyanta ka pamito fana soto le pamito katolem yellow katolem nka moto la detail so le safia bala ngadi drive la a mutaje so komi ka kilianol makoylem ka drive wol makoy anin ka banku dingol be makoy so wole sabu kambala ngani scheme nyin lafta ka introduce banko kan pour mobe daha tanin nay sonia banko kan thank you so much Power ka jop Mr. Mbodj again waaw lima rek mooy liñ doon wax fii ci kàllaama tubaab mooy mbirum licence bi la route licensing bi mandarga yi wane woon nañ ko fi si suñu yoon bi nga xam ne moom lañ fi jógee woon the last time waaw ñuy wax rek ne mbir mi amul dara loo xam ne lii lu ci jafe la li tax ñu mu jóg mooy dafa amoon problème bu doon di xew diggante passengers yi ak drivers yi mu doonoon loo xam ne lu métti la ci ñaari yëpp soo loolu tax ñu indi scheme bi li doon xew mooy ne drivers yi dafa amoon ci ñoom ñoo xam ne dañ doon dog ci place yi benn yoon soo waree jógee Banjul pour dem Brikama yoon bi dinañ ko dogat bi nga xam ne eventually yow doo xam ñaata nga war a dépasse pour dem ba Banjul wala kañ nga war a egg a Banjul loolu nekkoon indi woon ay jafe-jafe soo ñu indi scheme bu mel nii nga xam ne moto bu nekk dinañ la register moto yi nga xam ne ñu ngi am doole 10 passengers dem ci kaw dinañ la register ba pare dinañ la jox sticker bi dañ ko tay ci moto bi ñaari side si ak ci kanam su ko defee suñ ko fa tayee parce que sticker bi pour passenger bi buy xoolee sticker bi dina xam fan la moto bi dem
su fekkee ne for exemple moto booy jógee Banjul la di dem Brikama comme ni ko ministre bu rep bi waxee driver bi mënut a dem ba ci diggante bi mun a fii laay em foog mu eggaay yow ci destination bi nga xam ne moom lañ bind ci moom lañ def ci sticker bi waaye leneen li nga xam ne moo important ci loolu mooy ne su fekkee ne jógee nga Banjul ne yaa ngay dem Brikama waaye yow yaa ngay em Latrikunda ñaata nga war a fay loolu tarif bi leeral na ko tarif bi nga xam ne moo nekk di existe tarif bi li mu wax mooy indicate na paas njëgi Banjul ba Brikama ñaata la loolu nga fay doo fay diggante Banjul doo fay paas yi Brikama loolu na ko passager yi xam ba pare leneen li nga xam ne moo ci gën a am important nga xam ne mun naa fanxa jàmmaarloo yi ci am yi si mun a am mooy ne driver passenger si nañ xam ne dañ am ñoom tamit seen responsabilité la pour su ñoo dugg ci oto bi ñu wax apprenti bi wala ñu wax driver bi ne ko maa ngi dugg ci moto bi di dem ci yooni Brikama de waaye eeguma Brikama maa ngi em Westfield wala maa ngi em Latrikunda wala maa ngi em Lamen o ci diggante bi dëkk yooyu yow sa responsabilité rek nga wax ko su ko defee moo wax la ñaata nga war a fay li nga war a fay nag su méngoo wut ak li tarif bi wax time boobu noonu ci nga war a wut say serde mun koo complain to the ministry su ko defee ñu jéem a seet naka lañ koo réglé ndegem fi mu nekk at the moment ñu ngi ci mbirum doxal ko te du ñàkk mu am ay waaw bala ñu cee ega yowóongum ba si loi bi dafa fekka ñu génne dëgg yooyu yëpp ci yoon bi da nga xam ne mbir mi smooth na den suñ ko róolaawtee rek dafa fekka ñëpp ku si nekk xam nga li nga war a def. da nga bëgg a add on to loolu especially with the licensing. xam nga ngi soo déggee license rek dafa ne am na loo war a fay waaye yaa ngi ne it's free. There is no payment. Maybe that's very important. Wow, it's absolutely free. Loolu man nag suma olof dinañ ko gën a lii suma oncle bi olofam baa gën a dëgër te xam naa. waaw wante license bii nii is free la amul driver yi amul dara lu si fay ba pare den bugg a tam passengers yi tamit ñu dimbale wante ak driver because yëpp pour dimbale wante la route si bari na so even su fekkee ne sa moto bi mu ngi dem Banjul ba Brikama te yow yaa ngi war a wàcca si diggante bi mun ngaa jël a shorter route moo nekk Banjul Nding am na Banjul Coastal Road am na fi jarut nga dugga moto boo xam ne mu ngi dem sa ba Brikama fekk yaa ngi wàcca si yoon bi because dañ leen jox options yu bari xam ne ne passengers yi fu nekk leen lay dem so den def study boobu noonu xool route si yëpp fu passengers yi dee gën a li dobee so ñu analyse ko plot ko yëpp pour passengers yi so foo munti dem am na moto boo xam ne dina easy ak yow so xoolal si moto bi sticker bi nga wax ak driver bi communication bu bari sax du si mun a nekka so loolu moo gën a neex si scheme bi ne communication bi du lii ba pare di nga dugga si moto am sa jaama amut ay xuloo amut ne fii nga ma wax ne fii ngay am fekk sa sticker bi lii so lu ñoo wax moo nekka lii amut ragal amut dara amut loo si tiit amut loo si ragal so lu baax la pour lu ñun ñëpp so den bugg a Gambian si yëpp ñu xool ñun ñëpp naka leen ko traye mu dem si kanam loolu moo tax ñu ñëw fii pour def waxtaan bi ne. Thank you very much. Mr. Cissé Omar. yaa jërëjëf Mr. Mbodj comme suma naataango ni nga ko waxee mbiri route licenses bi seet nañ ko bu baax since April lañ ko bëgg a commencé ñu am little bit tolof si job bi loolu bi that is expected ndax lu soo ko bëggee indi ñi di understand ko dina am nu ku nekk sa opinion dafa am solo ndax not ñun rek ñoo tax ñu ngi ko def askan lañ ñu lañ ko def kon pour déglu askan tamit dafa am solo
So start nañ ko am nañ challenges but lu ma bëgg a askan bi this is not a competition between the commuters, drivers and all. It's a stakeholder issue. Because fii soo bëggee jëlee commuters yi fii we are all commuters. Even drivers are commuters. Kon we all are facing the same challenges. Bu nga ko commencé discuss na drivers yi dañ amul benn constat bu rees loo xam ne we dinañ ko war nañ ko authorities yi no we feel that is very genuine authority because for mooy ne to stick on one route am si benn yoon kese loolu dew seen concern la ñun tam bu nga ko xaymee dina dëgg because soo seetee ni the nature of the roads also is a concern but lan la lii yëpp lan la si ni ka ut mooy ñoo jëlee dëkk pass moo ne driver sooy jóg li nga am destination xam nga tey trésor to be frank with you everybody tey driver yi amuñ ñu bari amuñ destination dañoo jóg seeti nit fu la nee rek fi laa yem lii nag su amee loolu du am yooyu soo jóg di nga am destination like for example yaay departure from Westfield di nga am 3 options mooy ne Banjulinding Costa Road Brikama but you cannot stop on Latrikunda you cannot stop on Yundum you cannot stop on Farato. So ñëpp dinañ am this sticker indicating for them. Yeah. So it's just a mode of communication. moo tax mën a du fight. su nga xamee lan la bëgg a am rek end of the day ñu ngi defee yomb si ñun yëpp. but most importantly consumers mooy commuters they have a very good role to play because man ak yow duñ fa nekk. so ñoon seen compliance dina am solo because su bëggee mel ni comme compétition yi rek mu end of the day dafay jafeloo liggéey bi for me ñun yëpp Gambien lañ ñun challenge bu ngeen fi ñun ñëpp ñu ko defee su ko bëggee roll out bu mu génn yaakaar ñu ñëpp ñoo si war a jàpp. so moo tax ñu ngi génn pour waa askan bi mooy ne bu meree nii leen you have a problem you war a solve the problem so problème mooy ñun ñëpp ñoo si war a jàpp di war driver ne seen concern bi mooy am si beneen route because loolu rek moo nekkoon seen concern. ñun discourse na as autorité gis na ne loolu def na nit tax benn place loolu ngeen ba luñ bañ a dégg su ko roll out yi Latrikunda Tabokoto Aboko Farato loolu bëgguñ koo dégg moo tax buy dem Brikama yow muy wàcc Aboko dugal soo ko nga wàcc nga fay wàcc Aboko kuy dem Brikama su dugal moto Brikama nga wàcc Farato ba moto bi moom en tant que nit yi ñuy sa moto bi sa destination di nga fay yàgg loolu mooy problème ba ilaa loolu nu as I said before we are representing drivers ñun driver la fi toogal seen concern mooy suñ concern du ñun gis na lii seet nañ ko gis na ne seen jaama seen yokkute moo fa nekk because we are working with the government at Rivers Stakeholder for betterment of drivers kon duñ mën a defend suñ nit ñi ñuy dem gis ñeneen ñu ngi loru kon that's not fair no ñuy loru duñ outside they are governments like us as suñ family lañ no we feel ne lii dina baas ñoom no I think today average of the government drivers understand before understand ko seen jooytu boobu saafara nañ ko no I feel ne su nga commencé ñi ñëpp dinañ gis changes because jamono si garage bi di ministry gis nañ seen pare si jàpp because man gom naa ne su mbëggee transport jëm kanam as a operator as a liggéey ka transport su amul system in place suba dañoo sonal suñu booba liggéey bu ñoo compete seen transport baax na they have system in place am na ñu wax garas amut waaye garas amut ñëpp na garas amut ba garas tam mënut a am fi ba suba because it's land issue but we want to create a destination so that tey xam nga ne man fii mooy suma liggéey pour nga am jàmm sa doom am jàmm sa jàmm am jàmm end of the day lu si challenge si kanam su ko jotee dina ko toog si table bi ñu diagnose ko gis na lan la Gambien mën a am lu ñu bëgg a indi rek nu pour Omar di am oo yow nañ seet lan la Gambien di am loolu moo am solo so any development dafa am ku fee price am na ñoo xam ne ni doctor pass is very good for them because they will gather enough money bala xaalis bu ngeen liggéey kan ko koy liggéeyal mooy sa morom Gambien ngay sonn yaakaar naa kenn warta bëgg a loolu but lu ma bëgg a leeral driver ne the scheme is good for them no anything concern bu ñu am suñ ko reesee we will try to advocate it pour mu jéem a gis na ñu am jàmm askan am jàmm. Absolutely. Mr. Kasama, yes. The registration is still on, isn't it? Yes, it's still on. What are the criteria? I mean, you've already mentioned the idea that commercial vehicle with 10 passengers or more, isn't it? Something yes. like that. Any other criteria for people to know? Coming maybe for control, bari lamurlal. Stamboj kami nyinin ka amunel mu criteria di. Safi manam motol nyanta moto sifa nyadi le register la andung ka motol tana register nyadi le kanjuma lega nga funu jang command nu angale kawna wolon motol ti milialon ko ila capacity nyin ko mi ka motan nyonta wara min siata motandi bari bosol date o kono
ngamira woto seneyadale bosol date o kono so wolel nyanda ka sticker nyinta so sticker nyin nga itandi janne misalo fe mimbo ko Banjul Brikama nga sticker nyi itandi janne so e bole tala nga tampu moto bala a ñaato ana koma anin passenger side to apprenti katala dami ma fawn e baaji la ko nin clientol dota silo kan ata jar la fawn ye ñinin karoke e baaji la le jahara abe senegal so ningo tampu moto ñim bala fom bareta ngana pamito ta di pamit kato ñi katlem nga moto la detail sol safa bala ala sase nombal the type of the vehicle the mark of the vehicle ala pamito ñina issuance date ñing ana la expiry date ñing ngol beta nga safe pamito ñim bala den nga di drive la so drive bo pamito ñine mutala aya muta aya garde bari pamito ñim fanan amanke koy kay joro le bije jortije for now sainteng jortije dépense tije ete fen jola pour ka pamito ñin soto pamito ñin ka dile free of charge nga di drive all because laftale ka system o londi silo kan amanke ko dron be wulale somonda clean dron ye wuli ye nyaku dron damin diate te bo borla o dla to lamman hani min tara min kumara fa kumara ñin kol kono wala ñiti ko pass kuntum min be kering ay banko bele batandi parce que hani driver dol mil fon mi alon ko ka pass kuntum ke dol bije ila dimbal bije le mi alon ko ka lonki dilale e ka ta school le dol bije mi alon ko e famañol bije e ka tamale ka tela sola kol topotole bamañol bije ka tela sola kol topotole so amanke ko mo kilina dahal mo kilina batale bije ñe route line sin ñing anatale pour ka banko dimul be dahan istano itadla dole e futaje tarinke ite ko di jama dépense la siloka so wole dalilo mu ñing route line sin so be lafla ñi nako nga muta ñofe badin trifle bang tamalal bang masakunda dokulal bang all walks of life be ngana nga blodi ñola nga je ko nga ñin skimo ñinta nga implement komi anyanta implement la ñami. Wow. I wonder, registration, is there a deadline? Is it open? It's ongoing. It's ongoing. It's ongoing. Tëjaguñ bunta bi. All right. ñu ngi ko pour jox ñi nga xam ne ñoom ñoo am élèves yi dem pour register pour dem bindu ji pour ñu dem bindu comme ni ko waxee mbir mi amul fay yëpp free la te suñ doxalee bi bu demee bi nga xam ne successful na ñu xam ne fii mokka na mun naa possible ñu doxal ko dem ci yeneen area waaye dafa fekk ne bii nga xam ne moom la ñoo pilot ni bii dox li ma dama bëgg a dëgëral rek ne li nga xam ne moom lañ cee ragal loolu seen représentatif si dégg nañ ko bu consumer ñun dégg nañ ko bu driver si ñun yoon bi dégg na ko suñu am na ñoo xam ne suñu gisee man maa Omar ñu toog ñu jàkkaarloo ni sax dinañ ni waaw ñii ne kañ la ñii juboo ba mun a leen defee fii nii because du personnel amul dara loo xam ne lii Omar du wax pour boppam pour poosam man tamit di same thing su ñoo wax dañoo wax pour moom mu ngay wax pour luy protect driver bi man maa ngay wax pour luy protect consumer si kon li nga xam ne ñoom ñëpp li nga xam ne mooy kon ministre bi nag waaw ministre bi dafa àtte maa ci la moom laa doon dégg nga ci loolu la nekk ministre bi nit ñi stakeholders yëpp kenn ku si nekk na ko leer ne seen conscience yi nga xam ne moom lañ am si nga xam ne ay mébét la yu métti wéeti ci ñoom loolu yëpp waxtaanee nañ ko ba métti woon na waaye dem nañ ci ba am ci nangutoo ministre bi nag ñun amuñ dara mooy pour di ko delloo njukkal parce que mbir mi ak li mu mun a lu métti jëmut a taxaw ne man maay ministre yi nangam laay def bàyyi nañ ñu neen ñu kurpeñante waxuma dóorante kurpeñante waxuma boobu waaye kurpeñante nañ ba
léegi suñ buggee uppal ñu ne de defee leen nangam defee leen nii yéen ay sax ñu ajoon meeting ba beneen yoon noonu lañ def ba egsi fi ñu egsi suñ nangutoo bi nii dina yomba ñu buti ñu bari waaye yombutoon kon nag ku si nekk na nga xam ne comme ni ko Omar waxee liggéeyuñ pour poosi benn nit wala ñaar nit liñ cee am yëpp muy ngañ maay dafaa dellu si réew mi ñëpp noppale ko. merci so lii daal dafa mel ni ki ñun liñ dee ooyee van yi mainly ñooñu la affect isn't van yi gala yi yooyu la affect but I wonder, let me go back to the ministry. What happens when somebody who should apply, get the license, when they fail to do that? People who just say that no, they're not going to play ball. Is there any consequence? As of now, we're trying to encourage everyone to be on board, and this is one of the reasons why we're here, to tell them that you should not be fearful of the unknown, that this is something that is going to be of beneficial to you. So, but the drivers, we cannot have everyone on board. We're all humans. Some would still resist and bring up objections and buts, but also that's when implementation starts. When implementation starts, there would be regulations that would follow as to whoever do not have these stickers in, and it might be a little bit rough with them at the initial, but which is not the intention. But it's also important for them to consider having these stickers. But implementation would surely take place, and all stakeholders are negotiating on all these terms as the regulations that are going to be governing this scheme. Of course, it's going to be governed. We cannot just issue these route license and sit down and relax. No, then all the hard work wouldn't be seen. Instead, people would start coming back to the ministry, and they wouldn't even talk about the stakeholders. They would just come back to the ministry, which, yes. So we don't want that. We are not forcing them on them. We are not forcing it on them. We're trying to encourage them and let them come forward and take this in good faith for the better development of this country. And it's also, this scheme originally is for the urban transportation, but the ministry embarked on a nationwide tour. When we went to certain villages, people were asking about this route license, surprisingly. So it means that many people are aware of this, and they are also hopeful that this would be one or many solutions to the problems that transport is facing. So if rural people that are even not aware of everything that is going on are welcoming and also suggesting, can it even be brought to them? So why can't urban transportation embrace this and make it their own? Let them take it as it is their own, and also find means and ways to make sure it's a success story. Because the ministry is open, welcome for any recommendations. We don't know it all. We don't know it all, and we want the Gambian people to know that each and every Gambian were represented in those conference rooms that meetings were held. Yes, it was a tough negotiation between stakeholders, but they were all represented there, and we would not represent the whole Gambia and come up with a bad policy or a bad regulatory. It's something that we want everybody to encourage, to come forward with, and let's make it a success story. That's it. So the pilot here is in Banjul, KMC, Brikama. Yes, Brikama area. Mr. Sisi, I wonder what proportion of your members have registered? How many members? I think
What proportion? I don't know, 50%, 75%, 10%, something like that. Today, I cannot say the percentage. Okay, Because, all right. That's roughly, yeah. Yeah, but I know almost 300 drivers have been took the permit already. Almost 300. Because any garage, we are go with them because we feel this is very important. Any garage, we go with the stakeholders together, discuss with the drivers about the scheme. Almost 300 drivers jël nañ permit bi pare. Our last records. After Bobo, I don't have that record yet. But Luma Buga my Fundem rek, we go together. Government is in the lead to garages. Hamalene, we represent drivers. Hamna ku driver rek, dinga over. Kula driver dinga malal. So gis my jituli, amangile njirin driver nyobana. Nit na tit ku ko xamut. Gis lu es bu ngay ñew. Xam nga nit bu na la explain lu ko am motax wi ñu ko jité di lay wax lu ci nekk. Most importantly, sector bu am solo la nekk with transportation is the wheel of economic. Suñ ko bàyyi mu openly just like that without no regulation, no system, suba ñu ñoo si sonaat. Because tey let me just this example ñu bari ñu si secteur bi kenn xamul fu ñu jógee suñ defee tafara ñu drive so loolu rek war na tax ñu am système in place lu tax mu ma aar suma der bala yaaxu kenn nit mun naa yaaxa ñëpp so la ñu bëgg avoid. At the same time, ñun drivers am na constraint yu bari yoo xam ne ñu ngi ko discuss with the government. Ñu feel na this is the way pour ñu mën a solve those problems. Lu ndoo wax kenn du tare nga liggéey avant ba dama bëgg nga am système boo xam ne moo laa ko fa nekkul ne man maay yeew rek lu ma neex laay def. Non. Système moo laa dicté looy def. Système bi moo laa direct looy def. Chaque am bi ñun dina make sure ne doo work in vain. Doo liggéey ba end of the day doo si am profit loolu du ko def dina make sure ne nga am jaama yoo driver bal dina make sure tamit keneen ki tamit mooy keneen ki sa naataango bi moo am jaama mooy community bi because end of the day ñun ñëpp loolu ñoo liggéeyal because kuy xëy dem dawal moto end of the day yow ndaw gisee sa famille nekkat yi in good condition ñun famille ñoo ñëw sonn si kaw tal bi moo tax luy fukk ak benn bi yëpp dog passé la bëggut dégga suñu noppa pour waxte dékkate dee ñëpp xam ne tey mu ngi xew suba si soo demoon Latrikunda da nga fa ne fa mooy Westfield ñu dafa ñaaw ndu moto ñu em Latrikunda amul Latrikunda moto ñu dee wàcce nii Latrikunda amul Latrikunda dañoo wàcce Latrikunda pikkaat continue soo loolu la mu bëgg a dégg kenn du wax ne doo daw fii ba lu ma sooy jokk Westfield xam na ne Brikama ngay demal Brikama demal Costa Route demal Banjulinding di ras ku wàcce wala doo pik nit yi Westfield wàcce Latrikunda pikale Latrikunda wàcce Tabakoto pikale Tabakoto end of the day loolu sax dafa daw yaram loolu mooy wax ci loolu la bëgg a daxalu no I think the most of the drivers nu bëgguñ ñu agade pour sam pour man la yow la loolu bëgguñ ko moo tax mbir mu ngi jël time I remember bu ko waxoon driver yi seen concern mooy ne em ci benn yoon kese ndu loolu discuss nañ ko bi alhamdulilah am na si way forward mun nga la ba bëgg na suñ ko rule out bëgguñ taxaw di dégga Westfield Latrikunda Talinding loolu bëgguñ koo dégga donc ay fil ne ñun yëpp ñoo si war a jàpp donc bu ñu ko bañ a bàyyee si loxo ministre kese o ñu bàyyi ko si loxo transport yi kese nañ gami xam ne ñun yëpp suñ soola yoo commuter yu di ko si moto am nga role to play yoo driver bu may déglu am nga role to play yoo police buy tas nga am na ku nekk am na role to play ba bu ñu ne lii soo ministre yi ñu bàyyi ko end of the day ministre yi mënut a nekk anywhere but let's bu nga ko gisee as a fight la diggante driver ay commuter non we are all the same people ne understand xam ne lan lañ bëgg a def end of the day because driver bi di continuer nekk driver fa faw sa famille yëpp yow kenn yaay fay drive the rest dañoo dugg si moto yi ñun kenn bëgg la ñoo ñëkk si continuer ba lu ma bëgg a asoo driver yi lii seen jaama la lu ñu doon ragal mooy am si benn yoon loolu waxtaan na ko daaw ba dog pass nag bëgg na mu génn su luy commencé donc after bii lu bari mu ci kanam because mbiri garage ñu ngi ko discuss mbiri dropping and picking points driver ñu doon wax yoon bi amul road signs gis na yooyu ñu ngi ko install yëpp si waxtaan la ñu so we are moving forward dañ bëgg a transport def ko loo xamante ni dëkk yoo xam ne ni dañu raw fu ñu nekku ne dañ jomp rek ñu àgg fa dañ ko start with somewhere because man as a driver I went to West Africa 9 countries with vehicle xam na lu fa nekk ñun today as a profession of the driver I part of the many international organizations gis naa lu nekk sa ndégga so soo fee dëgg yooyu muy dem muy su fi am jaama kon ñun sax su bëggee dem dañ koy adapte so ku si am concern am lu naxari ku la jaxal les os dina la expliquer moo si nekk
lu soo am nga gën a good opinion kon ñu si garage yi di nga nit ne wala waxalaat boo xam ne ni yow sa xalaat loo ko woon end of dafay yombal liggéey bi is very welcome ñëwal ñu waxtaane gis na ne lu mu bëgg a daal transport bi na ko nekk am jàmm transport su amul jàmm rek dina pour ñu muuf dina jafe because tey soo wàccee si suba si nga gis yoon bi ni yu fa nekka sometimes you feel very sad nga gis sa yaay sa jabar sa broda mu si yoon bi I think that's loolu bu kenn bëgg ko ñun driver tamit seen famille lañ loolu la bëgg a daaxalu ba li wax driver ne I saw them I don't understand but our media xam ne we are representing them ba bëgguñ tamit nag ñenn nit ñi lor ñëpp nag loolu tamit we are not going to accept it. That's it. So scheme bi pour mu work the commuters role. Absolutely li nga wax noonu mu gis na mooy dëgg comme ni loolu li Omar wax man koo baamuwaat man tamit parce que lii bari na ci suñ forum yi ñi ko wax bu baax a baax ci meeting suñ dee am ne ñun rek mënuñu koo doxal communauté bi tamit daf ci am big role to play Gambia nag Samboo baal ma ci wax ji dañ jikko boo xam ne mun nañoo jàmbat lool dara mun na xew di dal ci seen kaw ñuy jàmbat rek waaye kenn du si jéem a def dara lii nag ñun ñëpp ko moom lii benn jumtuwaay la boo xam ne mooy ñëw moo ñëw jox jàmbat ji nga xam ne moom lañ soxla di ko ut ci suñ tali yi ngir la ñu talal loxo kenn ku nekk ne leen pour mbir mi dox kenn ku si ne si na si dugal bu mu am ci dugal ci gémmiñam na ci def loxoom boo gisee luy ne am na loo xam ne lii mu ngi indi gàllankoor ci biir bi boo ci mënee wax ci jamono boobu parce que bu roolaawtee bëgguñu am benn jàmmaarloo boo xam ne dinañ intab di dem police ak yu demee noonu li nga xam ne niñ ko bëggee rek mooy ne buñ boo xasee roulage rek dina fekk nit ñi understand ñu doxal ko ci jàmm because mbir mi ministre bi am na patience trop because biñ commencé di ko wax depuis balaa before April commencé woon nañ di discuss ni waaye ñu ngi am patience rek ne na ko nit ñi xam na ko nit ñi yëg na ko nit ñi xam na ko nit ñi yëg nit ñi nag boo gisee ñu leen koo xamal pour ñoom ñu jàpp ci mbir mi du njëriñi dara fay rek njëriñi commuters yi tamit ci la bokk parce que ñu ngi ñëw towards the end so what's it any timeline when should we expect it to come into effect I wonder. Yeah. we cannot say for certain, yes. This particular month we're going to start implementing it. But I can say for certain that very soon it will start. So we are calling on the general public to comply. Coming for wrong, wala nyindiko atamela ba scheme ba roll out la ba start la ka implement. Mbe min dan banko diŋol bul ron wala ñandi ko mbe nga mblodi ñola ngaje ko skimo ñing I work parce que na work ta dépense ñing aba talala mbele kan and the travel time also the time o min spend katana ko topoto lal to taring o time o ñing fanan abe talala so thank you so much. You're welcome. Like what Mr. Job said, the ministry have been patient in the sense that we just don't want to rush it without everybody knowing. We want everybody to be aware of this, to let them know that this is coming, be ready and be forward with it. So we want the general public to know and also to help with the ministry and all its stakeholders to try and make this thing to work, hopefully. That's it. I think that's a brilliant place. Just 30 seconds there. Di also dem ku amul rek dem nga outi ko. So ko bu sa man mën na ko indi jël sa details yépp. Di la wone man mala ko jox. Any challenge you can put in account. But what most important dem nga ñep jot ko bu ma bis bi jotté rek xam nga lolu ba luñ ci ragal rek du ci am ñun leen fi nekkal inshallah na make sure ne they will be protected. Thank you very much there, Mr. Omar Sisi, the President of the General Transport Union. And thank you, Madam Adama Kabalite from the Ministry of Transport. And thank you, Mr. Pawaka Job from the Consumer Protection Consortium. And Mr. Ansumana Kasama from the Ministry of Works as well. And thank you, viewers, for joining us. Until next time, I'm Mumudumboj. Good night.